It is another edition of the On the Mic podcast, and their coverage of PFL Week 1 rolls on. And a man who has been with the PFL for quite some time, really an ambassador for the PFL. He's done so much during his time with them. He's one of the very best in the heavyweight division. Denis Goltsov. Dennis, how are you? Good. Hi, guys. So let's just jump right into it. Obviously, this past year, you got to everywhere you wanted to get, except you didn't get the job complete, the mission completed. What is different for you coming into 2024? Is there a mindset change? Was there any training changes? What has you so locked in coming into this year? Короче, ты в году все сделал, в прошлом году все сделал идеально, кроме одной последней вещи. Все было бы отлично, но вот просто чуть не хватило. А какие планы поменял на 2024 год, и что ты делаешь по-другому, и как ты смотришь на 2024 год? Ну, на самом деле, менять особо сильно не приходится ничего, так как времени прошло, на самом деле, не так много после финала. И по большому счету я без перерыва сразу же вкатываюсь в новый сезон 24. Поэтому, собственно, работал, как и всегда, над своими сильными сторонами. Yeah, overall, this year, nothing really changes that much dramatically. There was not that much time after the final fight last year, so just been training, been working on all my strengths, and just working on what I'm good at. Is there any type of revenge thought into this where obviously Renan Ferreira wins the title, he goes out and he fights Ryan Bader. You know, when you have a guy like Ferreira who has done so much in a short time with PFL, Dennis, do you have any sort of like motivation to get that win back, or do you not care who's going to be facing you throughout this tournament? You just want to win the title? Когда смотрел эти бои, там, Феррера, как он за короткое время так встал, высоко поднялся, ты хочешь что-то сделать, у тебя какие-то есть планы что-то сделать, как-то добраться опять до вершины? На самом деле, пересмотрев бой, я уже сделал анализ и готов свою технику построить под следующие бои, под новый сезон. Но помимо этого, там много новых ребят, под которых придется готовиться. Yeah, overall, there is like a lot of work can be done. There is like a lot of tough guys that entering the PFL nowadays. You know, the roster is getting bigger, so the training has to be just, you know, not just for one specific person, but just trying to be working on the strengths and you know, just getting ready for the big fights upcoming up this year. And there's going to be a lot of them. Talking about your opponent, Liton Vassell, he was one of the best in Bellator, never got the title, but was always among the top contenders in the heavyweight division. What do you make of Liton Vassell as an opponent? Тоже вот твой следующий соперник, этот Вассел, он тоже один из самых лучших бойцов в Беллаторе. Он не смог взять титул, но он считается один из самых лучших. И как ты смотришь на него как на соперника, и что вообще про него думаешь? Ну, в первую очередь, я могу сказать, что он бился в последние бои с крутыми ребятами, и с Валентином Молдавским, который достаточно серьезный уровень имеет и в Беллаторе, и в целом в мировом рейтинге. И, собственно, против Сергея Харитонова он провел непростой бой и держал победу. Поэтому у него хорошие 5 побед. Последняя серия победная. И я думаю, что это будет тяжелый бой. И сезон начинается очень активно. Yeah, I think my opponent, he's a very game opponent. He's a very, very tough guy. He had his last, you know, 5, 6 fights. He competed against world-class competitors. He was successful, so it's definitely a challenge. So this year PFL starts with, you know, with fireworks. It starts with like a high-level fight, and that's what I'm getting ready for.
It absolutely does. Now, I have to admit, you're the first ever Russian fighter I've had on the podcast, and I'm super excited about that. When you've had so many fights and so many finishes, so many knockouts, so many submissions, is there a way you prefer to win your fights? Because you can do it all, but I'm just curious if you have a favorite way that you prefer to win fights. У тебя столько боев, очень много, и столько разных видов, как ты закончил эти бои. У тебя есть какой-то твой любимый способ, как ты хотел бы завершить этот бой? Как бы ты хотел это закончилось? Или ты просто дерешься и смотришь на как что получится? Не, безусловно, план на бой есть, и стараешься его придерживаться, выходя в клетку. Но, конечно же, хочется завершать бои красочно, ярко, желательно хорошим нокдауном в стойке и добиванием уже в партере. Yeah, of course, it's always nice to win and get the finish. You know, it's not all the time that it works out. However, you know, if in perfect world, if everything goes well, I would love to, you know, get like a nice highlight reel with like a beautiful knockout. That's how I would love to end the fight. Well, I can't wait for it. I'm looking forward to it. Just one more question here. What would it mean to you to go in and get the job done this year? Because, like I said, when we first started talking, you got there, you came up a little bit short, but now to have the opportunity, you know what it takes to get there. You've been in the championship. What would it mean to finish this chapter, to go on, win the belt, and $1 million? И последний вопрос мы хотели бы задать. Как это важно в этом году, чтобы у тебя это все получилось? Ты уже столько раз подходил к финальным боям, и уже еще чуть-чуть, ну, вот чуть-чуть не хватило. Но что бы это значило в этом году для тебя? Ты будешь стараться сильно, и ты хочешь в этом году выиграть этот турнир? Слушай, ну, на самом деле, глядя на историю сезонов, могу сказать, что почти все чемпионы, кто выиграл $1 миллион, потом завязывали на несколько лет и не выступали. Поэтому, может быть, это мой путь оставаться постоянно в обойме, доходить до финала. You know, the funny thing is, like a lot of all these champions, every time they reach the belt, a lot of them they just they drop it. You know, they start, you know, they retire or they move on. They don't want to defend it. You know, it's a very PFL is a very tough structure the way you fight, and maybe because of that, maybe I didn't win the title because I'm always in these tough fights and I'm always in competition with a short amount of time between the fights, and it's something that like I don't mind doing. So I'm good with that also. So if you do win it all, are you gonna be different than everyone else and defend the title unlike the other champions? Если ты выиграешь титул, ты думаешь, ты будешь не как все, а ты защитишь и выйдешь еще раз в защиту своего титула, если ты выиграешь? Ну, чтобы это сделать, придется приложить гораздо больше усилий, чем нежели сейчас. Всегда сохранять титул и вершину, ну, очень гораздо сложнее, чем идти к ней. Yes, of course. However, you know, defend the belt and come out with a belt next year and defend it is obviously going to be a lot more pressure and a lot more difficult job. Well, I can't wait. The journey for you begins April 4th in San Antonio, Texas, on ESPN Plus PFL Week 1 regular season. You're taking on Litton Vassell. Denis Goltsov, thank you so much for the time. All the best, and hope to talk before your next fight. Thank you, Mike. Thank you. See you soon.